Good morning. Let us learn to form information questions in Be Form Verbs for past tense in today's class, right? So what is the question pattern for Be Form Verbs? What should come at first? Question word, then verb, then subject, then extension, at the end question mark. So this is the question pattern for Be Form Verbs, right? So let us go for making questions in Be Form Verbs in past tense, right? உன் தாத்தா என்ன வகை இருந்தா? உன் தாத்தா என்ன வகை இருந்தா? அப்போ என்னங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் வாட்? கொஷின் வேர்ட் போட்டாச்சு. யாரு? சப்ஜெக்ட் உன் தாத்தா. ஸோ யுவர் கிராண்ட்ஃபாதர். ஸோ யுவர் கிராண்ட்ஃபாதருங்கிறவர் யாரு? ஹீ வந்து நம்ம என்ன போடணும்? பாஸ்ட் டென்ஸில் வாஸ். ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் கிராண்ட்ஃபாதர்? Extension kadayadu. So at the end full stop, we have to give some information. That is extension, right? So what was he? He refers your grandfather. So what was your grandfather? Unga தாத்தா என்ன வகை இருந்தா? He was a farmer. அவர் விவசாயியா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம், right? So let us go for the next question. அவன் எப்பொழுது சென்னையில் இருந்தான்? இப்போ எப்பொழுதுக்கு என்ன கொஸ்டின் வேர்டு? when. யாரு? அவன். இப்போ he வந்து என்ன போடணும்? verb was. So when was he? அவன் எப்பொழுது இருந்தான்? எங்கே? சென்னையில். சென்னை is a bigger place. So we have to use in. So in Chennai. At the end question mark. நல்லா கவனிங்க. Question word, verb, subject, extension, at the end question mark. If you follow the question pattern, the making of the question is very easy. So never forget. So when was he in Chennai? அவன் எப்பொழுது சென்னையில் இருந்தான்? Let us go for the next question. அவர்கள் நேற்று இரவு 10 மணிக்கு எங்கே இருந்தார்கள்? அப்போ எங்கே என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? where. யாரு? அவர்கள். அப்போ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? they. அப்போ they வந்த past tenseல என்ன போடணும் நம்ம? verb where. So where were they? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள்? எப்போ? at 10 last night. ஸோ நேற்றிரவு 10 மணிக்கு அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள், ரைட்? ஸோ where were they at 10 last night? Then let us go for next question. நேற்று இரவு முழுவதும் அவளுடன் மருத்துவமனையில் யார் இருந்தது? We do not know the subject. So subject will not come there, right? So who? யார் இருந்தது? அப்போ if we do not know the subject, we have to consider the subject as singular. அப்போ என்ன போடணும்? was. So who was? யாருடன்? அவனுடன். If anything is belonging something, we have to use with. So who was with him? Who was with him? யார் அவனுடன் இருந்தது? எங்கே? In the hospital. In the hospital. எப்போ? last night. நேற்று இரவு முழுவதும் சொன்ன என்ன பண்ணணும்? throughout last night. Throughout last night. So who was with him in the hospital throughout last night? நேற்று இரவு முழுவதும் அவனுடன் மருத்துவமனையில் யார் இருந்தது, right? Let us go for the next question. நீ ஏன் இன்று காலை காவல் நிலையத்தில் இருந்தாய்? யாரு? ஏன்க்கு என்ன இங்கிலீஷில்? why. யாரு? நீ. அப்போ யூ வந்தால் என்ன போடணும்? verb where. So why were you? எங்கே? in the police station. In the police station. So why have we used here in? Since the police station is a marked place and bigger place, we have to use in. You were in the particular police station. Since police station is a common noun, we have to point out the, right? So why were you in the police station? நீ ஏன் காவல் நிலையத்தில் இருந்தாய்? எப்போ? This morning. Why were you in the police station?
this morning. இன்று காலை நீ ஏன் காவல் நிலையத்தில் இருந்தாய் அப்படின்னு கேட்குற பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்? Why were you in the police station this morning? இதுவே அவ ஏன் இருந்தானா why was she? Right? So depends upon the subject, we have to use the verb. Let us go for the next question. What shall we do? Next question. What, when, where, why, which? Okay. எது மேஜையின் மேல் நேற்று இரவு இருந்தது? அப்போ எது என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? which. Right? If we do not know the subject, it has to be considered as a singular, right? எது ஒரு பொருள். அப்போ என்ன பண்ணணும்? was. So which was? எங்க மேஜையின் மேல். If anything is at the top of something, we have to use on. So which was on the table? Which was on the table? இன்று காலை அல்லது last night. நேற்று இரவு எது மேஜையின் மேல் இருந்தது? So which was on the table last night? Right? Listen carefully. Question word, verb, then we do not know the subject. So subject will not come here. We have to give the answer, give some information. That is the subject. For an example, the book was on the table last night. Sentence pattern la what should come at first? Subject. So the book da subject. The question ke edu badil? The book. The book was on the table last night, right? So let us go for the next question. For example, you went to meet your uncle who was sick. அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார். அவரை பார்க்க நீங்கள் போயிருந்தீங்க, ரைட்? அப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க, உங்கள் மாமா எப்படி இருந்தார் அல்லது அவர் எப்படி இருந்தார்? அவர் எப்படி இருந்தார்? அப்போ எப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹவ். யார்? ஹீ. அப்போது ஹவ் வாஸ் ஹீ? வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஹி வாஸ் ஃபைன். ஹவ் வாஸ் ஹீ? ஹி வாஸ் ஃபைன். அவர் நன்றாக இருந்தார், ரைட்? So let us go for the next example. எத்தனை மணிக்கு அவள் அவனுடன் திரையரங்கில் இருந்தாள்? அப்போ எத்தனை மணிக்கு என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல? what time. At what time actually, right? That should go at the end of the question. So what time? யாரு? அவள். அப்போ சப்ஜெக்ட் என்னங்க? she. she வந்து என்ன பண்ணணும்? was. So what time was she with him? Was she with him in the theater at? In the theater at. So at what time was she with him in the theater? எத்தனை மணிக்கு அவள் திரையரங்கில் அவனுடன் இருந்தாள்? So what time was she in the theater with him at? Right? So let us go for the next example. சென்ற வாரம் இந்த கார், இந்த மகிழுந்து யாருடையதாக இருந்தது? இப்போ யாருடையதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? whose. whose car? whose car. எது? காருங்கிறது it. அதனால என்ன பண்ணணும்? was. whose car was this? whose car was this last week? So சென்ற வாரம் இந்த மகிழுந்து யாருடையதாக இருந்தது? whose car was this last week? Right? So it was mine. Right? Now I have sold it. நான் இப்போ வித்துட்டேன். So it was mine last week. சென்ற வாரம் இது என்னுடையதாக இருந்தது. So whose car was this last week? Right? So let us go for the next example. Okay. 2020 அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள்? ஸோ அல்லது நாம் எங்கே இருந்தோம்? அப்போது எங்கேக்கு என்ன கொஷின் வேர்டு? வேர். யார்? நாம். அப்போ வி வந்தால் என்ன போடணும்? வேர்பு வேர். ஸோ வேர் வேர் வி? வேர் வேர் வி இன் 2020? வேர் வேர் வி
in 2020. So we were in London in 2020. 2020 நாம் லண்டனில் இருந்தோம். Right? So in this way, you have to frame questions in past tense. Listen carefully. There was no action in the question. இங்கே தன்மை நிலையில் எப்படி கேள்வி கேட்கறது என்பதை நம்ம பார்த்தோம். Right? So let us go for future tense. How can you make questions in future tense? What are the verbs in future tense? Shall be and will be. The question pattern is the same. The question pattern is same. Okay. நாளைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு நீ எங்கே இருப்ப? அப்போ எங்கேங்கிறதுக்கு என்ன கொஷின் வேர்டு? வேர். ஸோ யார் இருப்பா? நீ. அப்போது என்ன ஃபார்முலா? வில் பி. ஸோ வேர் வில் யூ பி? வில் பியை நம்ம பிரிக்கணும். வில் பிக்கு நடுவில் சப்ஜெக்டை பண்ணணும். சரியா? வேர் வில் பி யூ கிடையாது, வேர் யூ வில் பி கிடையாது. ரைட்? ஸோ வேர் வில் யூ பி எப்போ? at 10 tomorrow morning. At 10 tomorrow morning. ஸோ நாளைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு நீ எங்கே இருப்ப? ஸோ வேர் வில் யூ பி at 10 tomorrow morning. ரைட்? சரி. மதியம் 1 மணிக்கு யார் பயிற்சி அறையில் இருப்பார்? அப்போ யார்? யாருங்கும்போது who. So who will be? If we do not know the subject, then it is not necessary to split the verb will be. So who will be? எங்க? In the training hall. So who will be in the training? Who will be? A-I-N-I-N-G. T-R-A-I-N-I-N-G. So who will be in the training at 1 this afternoon? This noon. This noon. At 12 this noon. At 12 this noon. So who will be in the training at 12 this noon? இன்று மதியம் 12 மணிக்கு பயிற்சியில் யார் இருப்பார்? Right? So let us go for the next example. அடுத்த ஆண்டு அவள் என்னவாக இருப்பாள்? So what will she be? What will she be next year? So what will she be next year? She will be a doctor next year. She will be an engineer next year. She will be a lawyer next year. Right? So அவள் என்னவாக இருப்பாள்? What will she be next year? Right? Okay. யாருடன் நீ அடுத்த வாரம் டெல்லியில் இருப்பாய்? யாருடன் நீ அடுத்த வாரம் டெல்லியில் இருப்பாய்? அப்போது யாருடன் என்ன பண்ணணும்? வித் whom. ஸோ whom யாரு? நீ. ஸோ வித் whom will you be? எங்கே? in Delhi. with எப்போ? next week. next week with. So whom will you be in Delhi next week with? Or with whom will you be in Delhi next week? Right? அடுத்த வாரம் நீ டெல்லியில் யாருடன் இருப்பாய்? Right? So let us go for the next question. அடுத்த மாதம் முழுவதும் அவள் எப்படி உன்னுடன் இருப்பாள்? Right? அல்லது அவனுடன் இருப்பாள். So how is it possible? அப்போ how will she be? How will she be with him? அவனுடன் இருப்பார். எப்போ? throughout next month. Throughout next month. So how will she be with him throughout next month? அடுத்த மாதம் முழுவதும் அவள் எவ்வாறு அவனுடன் இருப்பாள்? That means how can she be with him? அவளால் எப்படி இருக்க முடியும்? Right? Since she has to move to London next week, how can she be with him? So how will she be with him throughout next month? Right? So let us go for the next example.
அவர்கள் ஏன் இன்றிரவு இங்கே இருப்பார்கள்? ஸோ ஏங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? why. So why will they be here tonight? So why will they be here tonight? இன்றிரவு அவர்கள் ஏன் இங்கே இருப்பார்கள்? Why will they be here tonight? Right? எதற்காக அவர்கள் ரயில் நிலையத்தில் நாளை காலை 10 மணிக்கு இருப்பார்கள்? அப்போ எதற்காகங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வாட் ஃபார். ரைட். ஸோ வாட் ஃபார் யார்? வில் தே பி. ஸோ வாட் ஃபார் வில் தே பி இன் த ரயில்வே ஸ்டேஷன்? வாட் ஃபார் வில் தே பி இன் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் at 10 tomorrow? At 10 tomorrow morning. So what for will they be in the railway station at 10 tomorrow morning? So listen carefully. If you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. Before you make a question, you have to think what tense is it. Then only you can use the right verb. Right? Listen carefully. A verb, that means auxiliary verb decides tense. காலத்தை முடிவு செய்யக்கூடியது துணை வினைச்சொற்கள். So before you speak and write a sentence, either statement or question, you have to decide voice first and then tense. Since we see be form verbs, we don't have passive. So here you have to decide tense at first. Right? Practice a lot. Let us meet in the next video. Thank you.